أهلا بيكم في برنامج الترجمة لقسم اللغة الإنجليزية، والنهاردة هنبتدي مع بعض المحاضرة الثالثة. If you remember in lecture 2 we were talking about adverb clauses. Today we're going to deal with adjective clauses. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت على adverb clauses، والنهاردة هنتكلم على adjective clauses. فاكرين انتوا طبعا ان احنا لما يعني when we are talking about adverbs we are talking about a word or a phrase or a clause that qualifies or describes a verb. When we talk about adjectives, again we're talking about a word or a phrase or a clause which describes a noun. ممكن بيبقى فيه connectors اللي هي الكلمة اللي بتربط ما بين two clauses مشتركة ما بين adverb clauses and adjective clauses. نلاقيها في adverb clauses ونلاقيها في adverb clauses. المعيار اللي بنحكم بيه هو ايه؟ ان دي adverb clause ولا adjective clause؟ هي يعني what function the clause does. ايه الوظيفة اللي بتعملها؟ If it describes an adjective, if it describes a noun, it's an adjective. If it describes a verb, it is an adverb. وفاكرين طبعا الفرق ما بين الفريز والclause. In a clause, you have a subject and a verb. In a phrase, you do not have a subject and a verb. الحاجة الثانية, when we have two clauses, sometimes we have sentences with 3 or 4 or even more clauses. كل clause بيبقى ليها subject and verb، لكن there is only one main clause. يعني ايه one main clause؟ يعني في clause هي اللي لوحدها، يعني it can stand alone، ممكن نقولها لوحدها ويبقى ليها معنى. But there are other clauses which are related to a word in the main clause. الadjective clause بتبقى مرتبطة باسم بتوصفه أو بفعل بتوصفه في الجملة الأساسية. دايما نفرق بين الاثنين. أحيانا طيب يعني هو أول فرق طبعا إن what introduces the adjective clause or the noun clause or the adverb clause is the connector or the connecting word. أحيانا كمان بيبقى ممكن لو شلنا الكونكتنج وورد نحس ان الادجكتيف كلوز دي ليها معنى برضو لوحدها، ممكن تبقى جمله لوحدها زي المين كلوز، لكن هي في الحقيقه it is there in the sentence because it adds more meaning to the verb or to the noun. احنا مش بنتكلم عنها منفصلة كجملة لوحدها، وهنشوف الكلام ده اللي ممكن يعني the sentence which can stand alone اللي خدناها في الأول خالص لما اتكلمنا على coordinate connectors اللي هي لما بستعمل and but or so. دي مجرد انها بتربط two simple sentences. Each of them can stand alone. Alright? طيب نشوف مع بعض lecture 3 ونشوف هنبتدي بإيه. طيب بنقول adjective clause connectors. احنا عرفنا خلاص ان ال connectors دول are the words that connect two clauses. I cannot have two clauses يعني a clause with a subject and a verb and another clause with a subject and a verb without a connector. أنا بقول ليه كده؟ لأن بعد شوية إحنا هنشوف إن إحنا ممكن هيكون عندنا adjective clauses مفيش connector، لكن هي adjective clause نفسها غيرناها ما بقتش clause، يعني ما بقاش فيها subject and verb. alright؟ يبقى ساعتها مش هيبقى فيه connector. لكن when you have two clauses يعني two subjects and two verbs you must have a connector. طيب نقرأ كده مع بعض. An adjective describes a noun. When an adjective is one word it is placed before the noun it describes. دايما عارفين كده، ولو ان دي غلطة شائعة عند الناس أول ما بتيجي تتعلم إنجليزي، عشان احنا عندنا يعني because in Arabic we have the noun and then the adjective. Sometimes they do the same.
يعني يقولوا مثلا بدل ما يقولوا the boy intelligent. Learn not to think in Arabic. Learn to use the words that you know in English to talk or to write. لكن ما نفكرش بالعربي وبعدين نحاول ننقله انجليزي، هتبقى الجرامر غلط جدا. طيب يبقى عرفنا يعني when an adjective is one word, remember this, it is placed before the noun it describes. When it is a clause, it is placed after the noun it describes. تعالوا نشوف مع بعض. She is reading the book that she bought yesterday. تعالوا نبص على الجملة الأولانية. She is reading the book. طيب she subject is reading verb. طيب the book is an object. طيب ممكن الجملة دي تبقى لوحدها. She is reading the book. طيب that she bought yesterday. يمكن أنا اخترت هنا إن أنا أحط جملة لو شلنا الكونكتور ما يبقى لهاش ليها معنى لوحدها قوي يعني لأن أنا ما أقدرش أقول she bought yesterday. لو قلت she bought yesterday and I expect this to be a clause that has meaning يعني زي المين clause الأولانية يبقى I need an object. يعني ممكن أقول she bought a book yesterday لكن ما أقدرش أقول she bought yesterday. طيب that هي هنا الكونكتور. The connector that joins the adjective clause اللي هي that she bought yesterday بتوصلها بالجملة الأساسية the main clause. طيب the adjective clause comes right after the noun it describes. يعني هنا هي ال adjective clause دي بتوصف ايه؟ It describes the word book. The book that she bought yesterday. طيب that is a connector which is used to refer to objects and to human beings. طيب تعالوا نبص وطبعا يعني that she bought yesterday ادي عندي برضو because this is a clause I have she subject bought verb. طيب let's look at the next sentence. The book that she bought yesterday is a philosophy book. طيب أنا عندي أهو book وعندي is subject and verb وبرضو عندي she subject bought verb يبقى أنا عندي two clauses. طيب وهنا عندي that she bought yesterday عندي connector وعندي a clause coming right after the word book. يبقى that she bought yesterday بتوصف ايه؟ بتوصف كلمة book. It's an adjective clause qualifying the word book. طيب فين المين sentence بتاعتي؟ The book is a philosophy book. Alright؟ طيب ليه الادجكتيف كلوز ممكن تيجي بقى في اول الجمله؟ انتوا عارفين حكايه اول الجمله واخر الجمله ونص الجمله الكلام ده. طيب هي الادجكتيف كلوز بتيجي بعد الاسم اللي هي بتوصفه. فاللي حاصل هنا she is reading the book that she bought yesterday. The adjective clause is qualifying the word book which in the first sentence is an object. طبعا الاوبجكت بيجي في اخر الجمله. طيب لكن هنا the book that she bought yesterday الادجكتيف clause هنا that she bought yesterday بتوصف كلمه book which is a subject in that sentence. بعد كده يعني كأن هقول ان الجزء ده the book and the clause it describes ده جزء في الجمله الفعل بتاع السبجكت بتاع الجملة دي هو is. alright؟ طيب يعني كأن الجملة الأساسية هي إيه؟ The book is a philosophy book. وزي ما قلنا في الأول خالص يمكن في أول محاضرة إن there is a main part in the sentence. The main part in the sentence, what makes a sentence in English is the subject and the verb. الأجزاء الزيادة اللي ممكن احذفها
في الجملة دي ممكن تكون الادverbs، ممكن تكون الادjectives، things that add more meaning but are not main parts of the sentence. يعني دايما اخد بالي لما اكون بقرا جملة وفيها كلام كتير، اخد بالي فين الجزء الاساسي في الجملة عشان اقدر افهم كمان الكلام. لو المادة صعب عليا شوية، انا ممكن اكون بقرا يعني I can be reading a science book. I do not know the material that well. مادة العلوم يمكن أنا ما بفهمهاش، لكن اللي هيخليني أفهمها هو فهمي للعلاقات ما بين الكلمات وبعضها كلغة. alright؟ طيب. in both، يعني ما أنا كان ممكن هنا في الجملة دي أقول she is reading the book وخلاص. لما أقول that she bought yesterday أنا بزود مجرد كلام، إضافة، صفة، يعني I'm adding more information to a word. طيب هنا برضو the book is a philosophy book. that she bought yesterday برضو through the adjective clause I'm just adding more information to the word book، لكن ممكن ما تبقاش موجودة. طيب in both sentences that is the connector that joins the two clauses، وعرفنا هما ايه. and the adjective clause describes book, which is an object in the first sentence and a subject in the second sentence. طيب تعالوا نبص للمثال ده اللي هو زي الحاجات، نوعية الحاجات اللي هتجيلنا في الامتحان. طيب the book bought was rather difficult. طيب دايما زي ما اتعلمنا ادور الجمله دي فيها ايه وناقصه ايه. طيب the book طبعا ده subject، بعد كده عندي blank، وبعدين عندي bought which is a verb and was which is another verb. طيب ما دام عندي two verbs يبقى انا I need two subjects. انا عندي هنا just one subject. ممكن اقول the book was rather difficult، يبقى الجزء اللي جاي في الوسط ده it needs a connector and it needs a subject for the verb bought. نبص بقى because طبعا was is a verb but we need a subject and a verb. since no, since connects. طيب when you have four choices عادة بيبقى فيه اتنين بجزم من الأول إن هم غلط، وبيبقى الاختيار بعدين التفكير في حاجتين موجودين. طيب أنا هنا عندي because و since طبعا دول غلط لأنهم يعني these are adverb clause connectors. طيب لكن أنا عارفة إن أنا عايزة subject and verb. هنا عندي verb. طيب ممكن أقول the book was bought was rather difficult. طيب ما أنا عندي فعلين الاتنين يعني مش ممكن يشيروا لسبجكت واحد. alright؟ يبقى أنا عايزة هنا connector and subject علشان يبقى دي adjective clause connected to the word book. يبقى هقول the book which she bought was rather difficult. alright؟ طيب نقرأ مع بعض. Notice that you have two clauses. The book was rather difficult دي الأولانية. The book was bought. طيب the second clause only has a verb اللي هو bought. It needs a subject and also a connector to join it to the other clause. D is the only choice that has a connector and a subject. It is the correct answer. طيب نشوف ايه الادجكتيف clause connectors في الشارت دي. I have who and whom for people, who to refer to a subject and whom to refer to an object, which for things ودي ملهاش subject and object forms, that برضو without object and subject forms, for people and for things as well. طيب تعالوا نشوف الجملة دي. I liked the book. أنا عندي هنا I subject, liked verb, the book
هنا عندي object. ساعات يبقى عندي جمل ما فيهاش object, but here I have an object. طيب نحط O. I liked the book which you recommended. I liked the book which you recommended. يبقى which you recommended دي كلها على بعضها. This is the adjective clause and it comes right after the noun it describes, which is book. Okay? طيب نبص على الجملة اللي بعد كده. The book دي subject which you recommended, adjective connector, subject and verb, was interesting. يبقى the main clause أو the main sentence is the book was interesting. Which you recommended, this is an adjective clause which describes the word book. The adjective connectors can be omitted. يعني ايه؟ أنا ممكن أقول the book you recommended was interesting. مش ضروري أقول which. This omission is very common in spoken English. مش ضروري أقول وأنا بتكلم the book which you recommended. بقول على طول the book you recommended was good. Or in casual written English. يعني ايه casual written English? Casual يعني informal. كلام مش رسمي. مش الكلام اللي مكتوب بجرامر which is very exact. It is not as common in formal English. يعني in formal English لما بكون بكتب كتابة دقيقة رسميا من ناحية القواعد, I do not omit the connector. طيب نبص مع بعض على exercise 11. You know that at the end of every lecture you have all, if we have 4 skills and 4 exercises, you have the 4 exercises at the end and they are done for you. Now try to do them alone. Try to do each exercise alone before you look at the answers at the end of the lecture. احنا مع بعض بقى هنبص وهنفكر وهنقرر مع بعض نقول ده ليه صح وده ليه غلط واحنا عايزين ايه والكلام ده. Okay? طيب. Each of the following sentences contains more than one clause. Underline the subjects once and the verbs twice. Italicize the connectors. Italicize the connectors يعني الconnectors هنعملهم بالخط المايل italics. Write them in italics. And put boxes around the adjective clauses. ده اللي هتلاقوه في الاكسرسايزز وهي محلولة. Indicate if وبيتقال لكم ليه الجملة غلط، إذا كانت غلط ليه تبقى غلط هي كده وإزاي نصلحها. Indicate if the sentences are correct or incorrect. طيب تعالوا نشوف. You should start the computer in the way that the manual says. طيب على فكرة احنا ممكن نكون بنقرأ حاجات مش فاهمين معنى الجملة، لكن ممكن نقدر نعرف حتى واحنا مش فاهمين معنى الجملة الجرامر بتاعها صح ولا لا. يعني معناها ان احنا ممكن نقرأ جملة مش عارفينها ونقدر نختار برضو الاختيار الصح حتى لو مش فاهمين معنى الجملة. فيمكن عشان كده انا احيانا مش هقول معنى الكلمات، ممكن اقول بعدين بعد ما نحل. طيب هنا مثلا انا عارفه ان you is a subject، بعديها should start is the verb. طيب بعد كده the computer هتبقى object. in the way. طيب in the way انا عندي اهو preposition ووراه the object of the preposition اللي هي way، حتى لو مش عارفه يعني way. طيب that يبقى that the manual says. طيب حتى لو عارفه انا مش عارفه كلمه manual، لكن ما دام قبلها the هتبقى ايه؟ اسم، والاسم بيبقى وراه فعل، خصوصا ان عندي اهو كلمه يعني نقدر ان دي ما هيش says، فعل تاني الناس مش عارفاه صعب قوي، لكن في اخره اس وقبليه اسم يبقى هعرف ان ده فعل. طيب يبقى ادي اول فعل you should start
is the verb. بعد كده that is a connector. احنا عارفين it's a connector. And it introduces an adjective clause. طيب and it refers أو it describes the noun that directly comes before it. يبقى that the manual says. وأنا عندي أهو اسم وفعل يبقى دي وقبلهم connector. يبقى this is an adjective clause that qualifies the word way. مفروض ان انت تبتدي الكمبيوتر بالطريقه اللي المانيوال اللي هو الكتيب اللي بيجي مع اي آلة بيدي الارشادات بتاعه تشغيلها يعني. يبقى المفروض ان انت تبتدي الكمبيوتر بالطريقه اللي بيقول عليها المانيوال. طيب this sentence is correct. طب تعالوا نشوف دي. the house. طيب the house ادي اسم في اول الجمله يبقى it must be the subject. which يبقى which refers to house. which is the connector. طيب بعدها I subject have bought verb. طيب which I have bought دي adjective clause جايه بعد كلمه house يبقى an adjective clause describing the word house. طيب a lot of money to repair. فين الفعل اللي عندي هنا؟ محدش يقول لي ان repair هو الفعل لان ده جاي بعد to. الفعل اللي يجي بعد to بيبقى مصدر ما بيبقاش فعل. يعني لو انا شلت الادجكتيف كلوز هنا وجيت اقول the house a lot of money to repair ما هو اي حاجه جايه بعد to ما انا ممكن احذفها. ما هيش جزء اساسي برضو من الجمله. ما هياش فعل تبقى مش جزء اساسي. طيب يبقى the house a lot of money يبقى فين الفعل هنا؟ يبقى الجمله دي محتاجه ايه عشان تتصلح؟ الجمله دي محتاجه نكتبه محتاجه فعل. ممكن اقول the house costs a lot of money to repair. كده الجمله تبقى صح. زودت معنى زياده بadjective clause to qualify the word house فقلت the house which I have bought. طيب I just finished the paper whom the teacher asked for. I subject finished verb the paper object وطبعا الobject بيبقى noun وجاي بعدها whom دي the connector that connects adjective clauses. whom the teacher subject asked for is a verb. طيب ما انا عندي اهو هقول ما انا عندي جمله كويسه اهو two subjects and two verbs and a connector اللي هو whom. هو بس الحكايه ان whom is used to connect او to refer تشير الى objects which are animate يعني عاقل. animate و inanimate العاقل وغير العاقل. طيب يبقى انا ما اقدرش استعمل whom لان paper هنا البحث is not a person it's a thing. يبقى اقول ايه I just finished the paper which the teacher asked for. ساعتها تبقى الجملة صح. طيب the car that he wanted to buy was sold. طيب تعالوا نقول ايه نحذف نحاول نصغر الجملة زي ما اتفقنا ان احنا عشان نفهم الحاجة نحاول لو مش فاهمينها نحاول نصغرها. طيب the car طيب انا عندي subject اهو فين الفعل بتاعه was sold. the car was sold. طيب that he wanted to buy يبقى that is the connector. he subject wanted is the verb. to buy is an infinitive. انتوا عارفين ساعات اقول I want to go I want to eat I want to drink I want to buy. انا ممكن اقول بس the car that he wanted
هو ده الفعل، لكن to buy ده مصدر جاي بعد الفعل ملوش لزوم، ممكن حتى احذفه. The car that he wanted was sold. يبقى that is the connector, he subject, wanted verb, that he wanted to buy كلها على بعضها كده is the adjective clause. طيب تعالوا نبص على خامس جملة. The film طيب ادي subject which كويس لأن which طبعا refers to things not to people. Which we watched in the cinema last night. اهو the film which we watched in the cinema last night. الفيلم اللي شفناه في السينما امبارح ماله؟ It was really good. طيب اهو هقول اهو the film subject it was really good. مش دي الجملة الأساسية، أنا هنا هنقول إن الجملة دي الكلاوز دي which we watched in the cinema last night دي الادجكتيف كلاوز. طيب يبقى فضلت الجملة الأساسية اللي عندي إيه؟ The film it was really good. في غلطة هنا إن the film I cannot choose the noun and the pronoun، كده هيبقى عندي two subjects. ما اقولش the film it was، اقول the film was. it دي استعملها لو انا قبل في جمله مثلا صرحت بالكلام اللي انا بتكلم عنه وبعد كده بقول جمله تانية فممكن استعمل الضمير، لكن ما استعملش الاسم والضمير في نفس الجمله. يبقى this is a repeated subject which makes the sentence wrong. كده بقت صح. طيب they gave the job to the applicant whom you recommended. طيب they subject gave verb the job object to the applicant للمتقدم ها whom you recommended. طيب applicant ده بني آدم فطبعا هستعمل who. امتى بقى بستعمل whom وامتى بستعمل who؟ بستعمل who if I am referring or if I am describing a subject. بستعمل whom if I'm describing an object. طيب applicant دي subject ولا object؟ طبعا it's an object of the preposition to، يبقى استعمل معاها whom. يبقى this sentence is correct. The indifference which they showed made me feel unwelcome. طيب يمكن مش عارفين indifference يعني ايه ومش هنقول هي يعني ايه دلوقتي. طيب the indifference اسمه هو جاي في اول جمله it's the subject. which طيب which يبقى اللي جاي بعد كده في الوسط هيبقى adjective clause. which they showed. they object subject showed verb يبقى which they showed is an adjective clause qualifying the word indifference. ممكن اشيل الادجكتيف clause عشان اشوف الجمله الاساسيه فين. يبقى the indifference made me feel unwelcome. indifference subject made verb الجمله دي صح. indifference هنا معناها التجاهل او اللامبالاه. اللامبالاه او التجاهل اللي اظهروه خلاني اشعر اني غير مرحب بيه. The news type the news subject that you told me. طيب the news that you told me about the elections. ممكن نحس ان عشان الجمله كده فيها كلام كتير دي جمله كامله وطويله دي اكيد جمله كامله. لا تعالوا نشوف. The news that you told me the news subject that connector you subject told verb me object. ممكن اقول the news that you told me. طيب about the elections about the preposition يبقى the elections دي ايه object of the prepositions of the preposition. طيب يبقى هقول ان انا بس هنا عماله بطول في الادجكتيف كلاوز شويه. the news الاخبار that you told me about the elections اللي قلتها لي عن الانتخابات مالها
يبقى هنا انا عندي الجمله الاساسيه ليها subject لكن ما لهاش verb. the news كل اللي جاي ده مش مهم، انتوا عارفين ده يعني adjectives add meaning، لكن the sentence needs a subject and a verb. I do not have a verb here. فممكن اقول ايه مثلا عشان الجمله تكمل، لان الجمله needs a verb. ممكن اقول ايه؟ the news that you told me about the elections was false. لان انتوا عارفين طبعا ان بعد verb to be لازم يجي complement، حاجه تكمل verb to be. المعلومات ولا الاخبار اللي قلتها لي عن الانتخابات كانت اخبار غير صحيحه was false. طيب نيوز، خدوا بالكم ان كلمه نيوز احنا بنقولها الاخبار، وزي ما انتم شايفين اهي فيها s but it's not a plural noun. The news is singular. The news was, not the news were. طيب let's look at number 9. The team with which we're competing were very aggressive. طيب the team were very aggressive. طيب يبقى أنا عندي أهو subject team were very aggressive، دي الverb بتاعها. the team were very aggressive. ممكن ما بقاش عارفة يعني إيه كلمة team، أو يبقى أنا عارفة كلمة team لكن ممكن يجيني كلمة تانية ما مش عارفة معناها، لكن هلاقي إن ما فيهاش s، وهلاقي ان الفعل اللي بيستعمل is a plural verb، فهعرف ان the team دي is a word that could be singular and plural. زي كلمة family كده، ممكن اقول the family was لو انا بتكلم عن العيلة كعيلة من ضمن العيلات، لكن لو انا بتكلم على العيلة كأفراد ممكن اقول where. the team is the same thing. the team الفريق، أنا هنا مش بتكلم على الفريق، أنا بتكلم على أفراد الفريق، فبقول they were very aggressive. ممكن أكون بتكلم على the team كفريق، بس كفريق كورة مثلا من ضمن الفرق التانية، ممكن أقول the team was، لكن هنا I'm talking about the members فهقول the team were very aggressive. طيب تعالوا بقى نشوف الجملة اللي المفروض إنها الadjective clause. the team with which we're competing, this is a verb. Where is the subject? يبقى هنا مفيش عندنا subject للجملة أو للclause الadjective clause. ممكن عشان تتصلح هقول the team with which we were competing were very aggressive. طيب تعالوا نبص على آخر جملة هنا في الإكسرسايز دي. He is not really enthusiastic about the decisions that we took in the meeting. تعالوا نشوف الجملة الأساسية برضو فين. He is not really enthusiastic. طيب he is not enthusiastic، هو مش متحمس. طيب about the decisions، دي الجملة الأساسية. he is not enthusiastic، بزود prepositional phrase اللي هي about the decisions. prepositional phrase طبعا فيها noun اللي هو object of the preposition. بقول that، يبقى that refers، أو الجملة الclause الadjective clause اللي بادية بذات is going to be the adjective clause that describes the word decisions، لأنها جاية بعديها على طول. يبقى he's not really enthusiastic about the decisions that or which we took in the meeting. which we took in the meeting. we subject took، ممكن أقول which we took وخلاص. in the meeting ده برضو إضافة معنى زيادة ب prepositional phrase.
يعني كان ممكن الجملة أساسها يبقى إيه؟ he is not enthusiastic زودت about the decisions و decisions اللي هي أساسا إضافة لمعنى ب prepositional phrase اديت the word decisions another piece of information معلومة تانية اللي هي that we took وكمان that we took where in the meeting. Alright? That is how we write more, we include more ideas. طيب, let us together look at another rule. Use adjective clause connector subjects. يعني ايه connector subjects؟ زي ما انتم شايفين احنا مش ما بنقولش هنا use adjective clause connectors، لا use adjective clause connector subjects. عندي هنا slash connector subjects يعني the connector may be the subject. نشوف ازاي. Notice that an adjective clause connector which we used to connect two clauses can be not only a connector but the subject of the adjective clause as well. نبص كده. She is reading a book which is a philosophy book. She is reading a book. عارفين ان دي الجملة الأساسية بتاعتنا. That is our main clause. طيب. Which is a philosophy book. مش which دي معناها book. يعني she is reading a book. The book is a philosophy book. بداية كلمة the book أنا جبت الضمير. يعني which هنا is a pronoun ضمير وانتوا عارفين ضمير طبعا ممكن يكون subject and at the same time it's a connector. تعالوا نقرأ كده الجملة دي. معلش دي هنا number 1 not number 2. طيب دي number 1 اوكي. معلش معرفتش اعملها never mind. طيب she is reading a book which is a philosophy book. يبقى which is a philosophy book دي بتوصف ايه؟ book. طيب it's an adjective clause. طيب هنا شايفين ادي she who is reading subject and verb. هنا بقى which is not only the connector لكن هي هنا is also the subject in the adjective clause لان هي معناها ايه؟ the book is a philosophy book. هي ضمير. It's a connector and a pronoun, and the pronoun is a subject. The book, which is really difficult, is a philosophy book. برضو. The book, which is really difficult. طيب عندي الجملة الأساسية هنا بقت إيه؟ The book is a philosophy book. لكن which is really difficult is the adjective clause جاي بعد كلمة book على طول. طيب is the verb and which is the connector and the subject as well. لأني كان ممكن أقول the book is really difficult. كان ممكن يبقى عندي جملتين. The book is a philosophy book وبعدين the book is really difficult. فعشان أعمل the book is really difficult أعملها adjective clause شلت the book وحطيت الضمير بتاعه اللي هو which وبقت في نفس الوقت ضمير وكونكتور واتعملت الجملة بالشكل ده. طيب. In both examples, which is the subject of the verb is in the adjective clause. At the same time, it is the connector that connects the two clauses. الكلام اللي لسه قايلينه. طيب تعالوا نشوف مع بعض المثال اللي زي الامتحان. طيب. Is on the shelf has 10 chapters. ده أنا هنا عندي إيه؟ is وهاز يعني عندي two verbs وما عنديش subjects. طيب لما يبقى عندي two verbs
I need two subjects يعني أنا عندي two clauses. The two clauses should be connected with a connector. يعني أنا عايزة هنا إيه؟ This sentence needs two subjects and a connector. The book is on the shelf has. طيب لا، يا إما أقول the book is on the shelf يا إما أقول the book has 10 chapters، لكن ما ينفعش the book. طيب the book which is on the shelf has 10 chapters. Because the book is on the shelf has. لا، ممكن أقول because the book is on the shelf ويبقى في comma. أنتوا فاكرين ال adverb clauses و I need another subject. In the book is on the shelf طبعا غلط دي خالص. طيب أبص بقى هنا عندي إيه؟ إحنا قلنا I need two subjects لأن I have two verbs. And I need a connector. طيب عندي the book which وعارفين إن which is a connector and it can be a subject as well. يبقى the book has 10 chapters. The book is on the shelf. يبقى بقت the book which is on the shelf has 10 chapters. الكتاب أنا يعني هقولها لكم بالعربي عشان تعرفوا يعني الادجكتيف كلوز ممكن بتيجي ازاي. الكتاب اللي على الرف فيه 10 فصول. اللي على الرف دي ليها دعوة بالكتاب. حتى يعني القواعد شيء منطقي جدا وهو متشابه على فكرة من ناحية المنطق والأفكار في كل اللغات. يعني ما أقول الكتاب اللي على الرف، طيب هي الكتاب اللي على الرف دي ليها معنى؟ لا. الكتاب اللي على الرف يعني أنا برضو اتكلمت عن حاجة ووصفتها لكن ما قلتش الخبر بتاعها ماله؟ ما كملش المعنى. الكتاب اللي على الرف فيه 10 فصول. طيب we have two clauses in this sentence because we have two verbs is and has. Shelf is not a subject. On the shelf دي طبعا مش subject. انتوا عارفين this is an object of the preposition on. We need two subjects. Only B has two subjects اللي هي the book which is برضو subject to connector. It is the correct answer. All right. The following chart lists the connector subjects in adjective clauses. يعني ايه the connector subjects؟ احنا عارفين بقى connector subjects يعني the connector which is a subject at the same time in the adjective clause. طيب whom for people, which for things, that for people or things. نبص على الجملة دي. She needs a secretary. ادي جملة كاملة اهو. She needs a secretary. Who types fast. Who types fast is the adjective clause that refers to the word secretary. طيب who هنا subject and at the same time it's a connector. طيب نبص على اللي جاي. A secretary أنا عندي هنا بس subject وال adjective clause describes the subject. طيب a secretary who types fast هي دي ال adjective clause is invaluable. A secretary is invaluable. Who types fast? Who subject types object that is an adjective for the word secretary. خدوا بالكم لو سمحتوا ان احيانا بتلاقوا يعني دي حاجه الكمبيوتر بيعملها غصب عننا ان كلمه secretary مثلا دي في وسط الجمله وباديه بكابيتال letter. This is incorrect. It should be small letter. طيب كده خلص الوقت بتاع الجزء الاولاني من المحاضره. نتقابل المره الجايه في الجزء الثاني من المحاضره الثالثه. هنبتدي بالاكسرسايزز بتاعه rule أو skill 12. Thank you very much and we meet next time.